KTN News. The 51-year-old father of 5 says he called in 2 relatives who responded quickly and took the now unstable Tecra to the nearby Shela dispensary. Tukaondoka hapo saa hiyo, tukabeba mpaka dispensary hapa Shela ndogo. Tukufika pale tukabidhi daktari, tukashughulikia, baada ya kushughulikia ikawa haimeshindikana, tukasema kana twende Lamu. At Shela dispensary, Tecra was injected with phenytoin, an anticonvulsant, to bring her alcohol levels down. She was then referred to King Fahd Hospital about 5 kilometers away. The 3 men carried Tecra on a hospital bed and placed her on a speedboat bound for King Fahd in the dead of the night. Maneno ngai shit faka. Ona. Alikuwa anagusa wapi, labda mikono yake akisema? Mikono alikuwa akiinua lakini hainuki. Alikuwa hasaimi ana maumivu. Utashtukia kwamba alikuwa ni mtu mlevi kwa sababu hata anataka kujirusha paka akashikiliwa. Kumsafisha kwenye boti. Kwenye boti paka lika mtu huku na upande huu mtu. Sababu ile kitanda kiko juu. Bidi sasa akae kwa sababu risk. Kwenye boti alikuwa na kitanda? Kitanda cha hospitali ambacho tulipatiwa hapa dispensary ya Shela. Tukachukua boti, tukambia sasa tuko tayari, tukapata na wenzetu, tukusaidiana tukamleta hapo. Tukasafiri naye mpaka King Fahd. Kufika pale baada ya kukabidhi madaktari, haturuhusiwi si tukae pale. Na yule ni mwanamke sio. Mimi nikarudi zangu hapa kurudisha boti kwa sababu kwa hiyo kitanda linatakiwa irudi hospitali kwa kuna mzazi mwingine tumemwacha hapa. Sasa baadaye nikarudi jioni nikakuta kwamba amelala lakini ameinuka kidogo anadungwa shindano. Ameinuka kuinuka? Hakukaa haswa. Ukisema kuinuka inamaanisha ameketi. Amekaa kama kuinuka vile alivyokuwa mwanzo na nilipokuta hospitali kwa tofauti kidogo. Kwa sababu hospitali pia hata usaidizi wetu walikuwa kwa nyumba masista za Omar waliwahi hata kupeleka choni pia kwa miguu yake. Mara 3 she was getting better. Yeye akaniweka mkono hapa. Mimi nikatembea na yeye mpaka choni, yeye akaenda choni, kule choni kumekuwa viti. Akaona kiti, akashika mkulia, akakaa, mkono mmoja akaweka kwenye handle hivi, mkono mmoja amenishikilia. Akajisaidia. Mimi nikawa kidogo niko na imani kwamba by 8 o'clock ndege ikatua Magogoni. Sisi tukatoka naye hapa mpaka kufika naye kule ni kama kitu saa 3. Wakamtia madawa, wakampiga masindano na nini kumtuliza. Omar kabisa. Hata mimi nilishtuka. Omar alimshikilia mkono tu hivi, akaenda anatembea mwenyewe hivi mpaka choni kabisa. Hakumshikilia mwili ama? Hakumshikilia mwili, alimshikilia just hand. Hata sisi ndio tukasema kwa na hope kubwa, sema huyu pengine ni bado levi sasa inapotea. Lakini baadaye tukashangaa kusikia hivyo kwamba ameenda huko, kwamba hakuamka kabisa. Baadaye niliporudi jioni nikaambiwa huyu pia haiwezekani hapa. Omar amezungumza na mamake, kuna ndege itakuja. Also on the Amref plane to the capital Nairobi was Omar Lali. After landing in Nairobi, Lali had access to Tecra only twice and did not see her again. He was booked at some hotel, he says, until one day when he was told that it was time to go back to Lamu. Nikaachiwa driver, nikamwambia huyu driver atakudrop guest house Gilgil. Sio mbali sana na house yake, na house ya mama. Nikaenda, nikachukua mzigo wangu, nikaenda Gilgil, nikakaa Gilgil siku kwanza. Siku ile hawakunipita. Na wananiambia mimi driver huyo ni wako. Driver kisha kunibwaga, sikumuona tena. Siku ya pili nikakaa, siku ya 3 nikampigia mama simu kumwambia nataka kwenda kumuona Tecra hospitali. Asishike simu. Nikamtumia message. Akanipigia. After 5 minutes akanipigia. Akaniambia she's doing well. Doctors are happy. Kuna madaktari wengine wamekuja, they are happy. She's gonna get better.
Nikamwambia lakini sasa na mimi nitakwenda kumwona. Sema haturuhusi kumuona. Anaingia mmoja mmoja. Kwanza anaingia mzee kisha anaingia mimi. Sasa nikafikiria kwa mimi niko na nani? Sina mtu mimi. Na mimi pia mmoja na mimi ningeingia. Ndio sikupelekwa tena hospitali. Tecra had died, and police in Lamu were on standby to arrest Omar Lali. Almost out of the blues, law enforcers had decided a crime had been committed, and it had been committed by Omar Lali. Tukaja zetu kufika Mkoe, kumbe wao mpigia simu kwamba Tecra amekufa tarehe 2. Mimi sijui, sikupigiwa na sikuelezewa kitu chochote. Tukaja nikaingia home, nikamwona madhe, tukaweka mzigo, tukarudi Lamu, nikaeka ndani. Without questions. Sikuambia kwamba msichana amefariki, tufanya hivi nini. Tukamarinda. It was Saturday, the 2nd of March, of May, yeah? Saa 12:30 ninaiko ndani. So nikiingia ndani, I wonder me what is going on. Lakini nilikuwa nimechoka, sikushika ile simu, nikaiacha ubii simu, mimi nikaenda nikalala. The next day saa 7 ndio mimi nenda kuchukua simu. Kiangalia naona watu wananitumia pole nini, napigia mtoto wangu. Msichana wangu mkubwa kimpigia, walia. Kaambia mama walia nini? Huku mahali ya wanaume kawaida. Mimi ulia na nyumba nzima ulia. Kama nyumba nzima ulia kuna nini? Kaambia kwani wewe hujui? Kaambia sijui kuna nini. Na mimi kwani Tecra ameku? Okay, umekufa lini? Jana. Kapokonywa simu. That was the last phone call nimepiga, nikapokonywa simu akachukua. Mpaka leo sijapata. Which is okay. Struggle hapo Saturday, Sunday, Monday kanipeleka kotini 5 o'clock. Kenda kotini nikasomewa pale, wakasema zatakao, wakaomba. Sijatia wakili, sijafanya chochote mimi, wakaomba siku 21 niwekwe ndani. Mimi nikakubali, nitafanya nini sasa? I have no choice. Simekuja order kutoka Nairobi, nikaiko ndani. Sasa nikakaa siku 21, lakini out of those 21 days, after that kulikuwa na holidays. Kwa hivyo nimekaa 1 month in total. And even after spending 27 days behind prison bars, the only suspect in the death of Tecra was never charged. Of the events of the night of April 23rd and the aftermath, but especially the latter, the 51-year-old fisherman says everything was happening too fast, giving him very little time to think things through. But it was fine. I did it for her. Na najua hangekubali kama hangekuwa naweza kuongea, hangekubali hayo yote yatokee. Sasa drama ndio ikaanza hapo. Naona matimu yanakuja, begi, masanduku, vitisho. Looking for Omar. Amefanya mada. And even as the father of 5 maintains that he did not kill Patricia, police have a story of their own. Detectives say Omar, an almost illiterate school dropout, a beach boy, mysterious boat operator with no identifiable source of income, had something to do with the death of Tecra. The police story says, after a night of drinking and merrymaking, an argument began between the two, turning physical at some point. It was then that Omar hit Tecra and she fell down a flight of stairs. But police have been unable to prove this hypothesis. Baba, what are you doing? Hi. Even then, the DCI had claimed to be in possession of enough evidence to charge Omar with murder. How would I kill somebody ambaye kwamba sacrifice her life
Amenipa roho yake yote. I've been with so many women. Lakini mimi sijapendwa kama Tecra alivyonipenda. It was hata sijui ni miracle aina gani. Na niko na uchungu, lakini siwezi kumchukia Mungu kufanya kile anachotaka. Pana historia labda ya hao wawili kukorofishana ama kupigana kelele? Kusema kweli, kutoka niwajua hapo sijaona kufanya hivyo. Kizidi ni love labda tu. Lakini sijaona kwa utesi hivyo kabisa. Na brother yangu ana historia hiyo kabisa kupiga mtu. Wacha Tecra, mimi ndugu yake mdogo wake hapa, lakini hakuna siku amenipiga. Nimekosa ataniambia tu hivi, lakini kupigana hiyo hakuna hiyo kitu kabisa. On the day of the incident, detectives from Lamu visited Jaha House and interviewed staff and neighbors. Tecra was still at King Fahd Hospital, and therefore, investigators thought little of the events to follow. Staff at the 20,000 to 40,000 a night guest house went on with their business, cleaning up and disposing of whatever they thought was not important. The next individuals to walk through Jaha House main entrance were another team of detectives from the DCI headquarters in Nairobi. There was little evidence to gather. Jaha House staff told the lead that the detectives only left with fresh oranges, juice and canned beans that belonged to Lali and Tecra. Omar speaks of Tecra and how she made plans to better lives. What might have added to Omar Lali's troubles were 3 autopsies that could not determine conclusively if Tecra died of the fall from the staircase alone. Dr. Andrew Gashi was clear that the cause of Tecra's death was blunt force trauma to the head. However, the doctor said there were multiple injury sites as well as deep injuries, suggesting blunt object blow injuries as well as a possible fall. Dr. Gashi said that the injuries were not from a single impact. On his part, Dr. Johansen Odwar noted that although the cause of death was severe craniocerebral injuries due to blunt force trauma, it was difficult for Odwar to state if the injuries were from a single impact. Odwar wrote in his report, which the lead has seen, that there were severe skull fractures. The pathologists, but more specifically Johansen's report, says that the injury pattern following a fall from a flight of stairs usually involves several parts of the body because of secondary striking on hard objects, going head over heels, or attempting to break the fall. In simpler language, what the doctors are saying is that there should have been abrasions and bruises on other parts of the body and possible fractures of the long bones. But in the case of Patricia Wangari Tecra Muigai, there was only one major injury to the head and a slight bruise on her upper left arm, leaving more puzzling questions on the magic of how Tecra rolled down the staircase without bruising her body. The pathologists suspect there was another force. With that, the scientific analysis placed Omar Lali on his defense as the only person who was with Tecra Patricia Wangari Muigai on the night that she fell. Niliamka usiku, I pray, the first day. Nikamwambia Mungu, nilikuwa na mimi na Tecra, na watatu ulikuwa ni wewe. May I leave everything to you. On the 22nd day of May 2020, at the laboratory of the government chemistry in Nairobi, a detective, Isaac Thiaka, submitted a list of samples from Tecra's remains to be examined. The detective submitted nail clippings, stomach and its contents, blood, bile, vitreous humor, part of the liver and the kidney for analysis to determine the presence and toxicity of any chemically toxic substance. By the time a government chemist by the name Weibe was returning findings to the tests on July 9, 2020,
The analysis indicated that there was nothing toxic detected in the submitted samples save for the phenytoin detected in the liver sample. The drug is an anticonvulsant which the lead was told was injected at Shela. Hata wengine walitishia masista wengine hivyo. Tuseme kweli. Yaani kutishia namna gani Yaani kama hiyo siku Omar alipokuja hapa aliporudi kutoka Nairobi kuja hivi, tukasikia jioni yake kwamba wamekaa ndani hapo. Ndio siku ya pili yake asubuhi tukapata habari usiku. Jioni kwamba Tecra amefariki. Sasa walisaidia kuja naye hapa, tukaenda Lamu kukutana na brother asubuhi Abdul yule. Tukaongea naye hapo. Akaongea madai mingi, si ndio? Lakini sasa sisi kwamba sasa tusaidiaje? Akasema nyinyi mconvince brother yenu aongee ukweli tu. Kwamba ndio alimgo. Mimi kwamba saidia, mbona mtu mzima ongea maneno hivyo? Rudia mimi, hata Tecra yoyote, mtoto wangu ameenda pale kaanguka, hiyo ngazi imesimama namna hii. Hiyo stairs, ikiwa ukikosa step, ikiwa na maji kidogo miguu tu, utashuka tu. Sasa kifo hakina kusukuma wala kunini bwana. Time ikifika unatokea sababu tu kwamba ameanguka, amesukumwa, amefanywa hivi, lakini siku ikifika huwa huna minzi. Lakini hakuna siwezi kusema siku wako. Siwezi kusema kwamba alisukumwa, alianguka, lakini hizo ngazi zenyewe tayari zishavunja miguu watu watatu. Na ile stairs ambayo uko juu, choo kiko chini, lazima limesimama. Hiyo nyumba nafikiri mkuiona nyinyi. Hiyo nyumba ambayo iko hapo, hiyo stairs iko na niru, inateleza kabisa. Sasa kuanguka, wakati ukifika utapata sababu yote. Kwa yoyote mlevi ana excuse kwamba huyu ni mlevi, lakini ajali au siku yako ikifika, wewe imefika, sio? Lakini kwetu sisi ni masikitiko makubwa, na kwa tunavamia kidini sisi, kila mmoja, kila kitu kina sababu yake, na kila mtu ako na siku yake. Tecra's case was a sensitive one, not just by projecting Omar, son of Lali Omar, into the national spotlight. It also showed how a billionaire family would handle the demise of its very private daughter, a daughter who believed in the most simple things in life. So complex was the case against Omar Lali that it gained interests from all quarters. The DCI Lamu was investigating, and so was the DCI headquarters homicide unit. The head of the unit, Mr. Nyuguto, had personally flown to Lamu. Those interrogated by detectives from Nairobi, including doctors, family and friends, say the team led by Mr. Nyuguto did not want to hear that Tecra was drunk on the night she fell. Wao wataki ulevi kabisa, kitu wataki kwa nini kitaja ulevi wao wanaka. Maketa hospitali pia kwa barua pale kwamba kuna ambulance inakuja sio kwenda huko. Sasa kabidi ile barua kidogo igeuzwe kwa sababu comment kwa kuhusu jamaa ndio mlikuwa mielewa kabisa pombe. Sasa huyo akaja demu mwingine aitwa jina nimsahau. Sawa, lazima alikuja pale na akasema hii karatasi lazima tuigeuze because hawezi ikiwa ni mlevi kwa ndege hataruhusi. Kabidi igeuzwe tu ile pale sasa hivi. Kisha baadaye sasa hiyo kugeuza na hata yule daktari akasema hii nafanya hivi kwa nini? Kisha baadaye lakini ikaleta shida. Na ileta shida hata daktari akasema mimi niko tayari atoka kwa nini? Kwa Kirimba. Nitaongea ukweli. Police were playing ping pong with the investigation. In fact, a detective, Mr. Olang, at one point swore an affidavit seeking to lock up Omar Lali for 21 days in order to escort blood samples to the government chemist in Nairobi. The detective described the investigation as wide and complex. Even then, no blood samples were taken from Omar. It was not until one Monday when the DPP approved murder charges against the three-time divorcee, only for him to make one sharp about turn. It has never been clear what had happened to the alleged sufficient evidence in Kinoti's office in just under 48 hours. When the inquest begins, among the hard questions, the greatest that will have to be answered is whether Patricia was murdered or she was a victim of the rare but fatal staircase accidents. Alikuwa akiwapatia kazi watu nyumbani. And this is why family loves her. Kila mmoja alikuwa amepangiwa
Na mama yangu akanambia, mtu mwenye kukunyoshia mkono kukupa kitu, huyo ni mpita njia. Mtu mwenye kukufungulia maisha ni mtu anayekupatia kazi ya kuendelea kwenye maisha. Na wengi kwenye familia yangu, they were already Tecra, wanalia mpaka leo. In several video and image files the lead has accessed for the first time, one gets the impression that the boat captain and the strategy director would form perfect goals for those who intend to play the game of love. In our week-long visit to Shela, it was clear that they missed Tecra. Omar says she was the life of the party. She has the best smile ever. Ever. Ile smile yake na roho yake zilikuwa hivi. Roho yake ilikuwa kismile kama ile mdomo wake ilikuwa kismile. Yeye kiingia 1 2 3 boom, ana life. Watu wanakula raha. Party after party, this is what she used to say. Party after party. The fireplace where Omar and Tecra spent most nights before retiring to Jaha House still stands, albeit with some emptiness. Na I know, watu wanasema, mchawi amemroga. Mimi sijaroga mtu, wala sijui kuroga. Na sijui mapenzi yetu na Tecra litoka wapi, hiyo sijui. Lakini it was not normal, si kitu cha kawaida. Mapenzi tulikuwa nao si kitu cha kawaida. And even though sahi watu wanafikiria, Omari hafikiri, Omari hatumoni kufikiria, kulia. I cry and I think. Lakini watu wana tofauti. Watu wana tofauti ya roho zao. Omar spent the nights here reminiscing a lot of things, but mostly about Tecra, the woman born in 1990 growing up in the plains of Naivasha to become one of his prized female companions. Mimi nikampropose, nikamwambia nataka kuoana na wewe. Pole, mimi ni mzee lakini nataka kuoa. Akanambia, mimi I choose you. Nimekuchagua. Nimekubali. Tukaoana. Lakini hatukupata karatasi kwa sababu kulikuwa na process ambao kwamba tuende through, na zilikuwa ni process ndefu. And then tukakuja Kenya, tukaongea, akasema, wajua watu wana believe makaratasi, kwa hivyo tuoane official Kenya. Na tulikuwa tushaorganize kila kitu Naivasha. Kila kitu tulishapa. Tulikuwa tuna get married 30th of May. And then Corona came and ruined everything. Omar says he has retired from being a tour guide and a boat captain, but he's ready to go back if this speedboat on the shores of the Indian Ocean in Shela is given back to him. The boat was bought by Tecra for her Omar early this year, but it has since been impounded by the DCI. Amenachia mtihani mkubwa. Na najua ni because of God. Ni mambo fulani ananifundisha tu. We contacted the Keroche family for an interview, but by the time the lead is going on air, the Naivasha family was yet to get back to us. Dr. Johansen Oduor refused to comment on his findings. Meanwhile, just like the waves of the ocean push back and forth on the shores of Lamu, so does the memories of Tecra, memories that began on the 6th day of June 2019, but will live a little longer. Omar's younger siblings had been given jobs by Tecra within the Keroche business empire. After this tragic accident, they have since gone back to the sandy beaches of Shela.
But even with their return to familiar surroundings, things will never be the same. For now, Omar is a free man awaiting the findings of a yet-to-be-instituted inquest. Away in Naivasha, Tecra is buried, and her family admits that she was a great brain. For the doctors, the case of Tecra is a big study calling for fresh research. Brian Obuya, The Lead, KTN News.